भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्वजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नममुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो दिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्रीधेनुः ओढानड्वाना सुसप्तिः पुरन्दिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಪೂರ್ಣಮತಃ ಹೇಳಿ. ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್. ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भोस्तां ते नम उक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्ते। Very good. So today we are
Heading towards the conclusion of the entire Mahanyasam, we are on the way, and we have been left with two important items. One is Dasashanti and another is the Mahasamrajya Pattabhishekam. So when having done so much, we have to coronate Lord Rudra and make him as the emperor of the whole world and whole beings and whole things. So these are the items that we are still to go through, and we are in the Dasashantis. And we have to remember that every mantra is Shanti mantra. Every mantra is a powerful packet. Every mantra will generate vibrations such that the expected effects, results, benefits would happen. Therefore, mantra tyagi daridrataha. There is a proverb that those people who would be deserting or giving up the mantra, that he will become a poor fellow, he will be devastated. In a sense that mantra is alochana shakti, mantra is the vinyoga shakti, mantra is the shanti providing shakti. Therefore, same are the mantras which are employed for different purposes. For example, just now our Shivalinga recited Om Agne Nayasupatharaye Asman Viswani Deva Vayunani Vidwan Yodhyasmadjuhuranameno Bhuishtham Te Namavuktim Vidhema is a Shanti mantra. He is a imploring, requesting mantra to Agni Deva. And also it is a stuti to Agni. Also, it is a mention of our portion, our responsibility in respect of things that we have got to accomplish. If there are any obstacles and impediments, that we should be able to remove ourselves. So, what is the prayer and greatness to be attributed to Paramatma is one. And what is the power and the general qualification, desirability for Paramatma is second. Third one is assuring the God that I am not remaining idle, but I will do my best to get rid of the sins and follies and mistakes and aparadhas, all by myself to some extent. And for all this kind of energy providers, energy occupational way, all that you are Agni. First line, for example, you are requesting Agni to lead you in a righteous path, in a correct path, so that your goals will be Raya, wealth. Secondly, how do you choose me? Agni will ask us, hey, how at all you are able to choose me? When hundreds of gods are there, how at all your attention pitched upon me? Rather, your eye fell on me. Then you are just giving him the compliment. Vishwani Vayunani Veda. Yeah, Swami. ನಿನಗೆ ವಯುನಗಳು ಗೊತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನು ಬಾಧೆಗಳು ಹೊಂದಬೇಕು, ಏನು ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರಿಹಾರ ಆಗದೆ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಾಡ್, ಸಿ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎ ಲಾರ್ಜ್, ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಒನ್, but we do not know that extent of that, but we know what we are present, what we have past, and hopes for the future. Something like telling yesterday's worries, tomorrow's fears must not torture or disappoint you today. So today she is taken as the important bonus that has been given to us by Paramatma. So every day when you open your eyes, when all our indriyas and strength comes back to you out from your mattress and then jump into activity whole day, as long as sun is there and also sleep falls on you, if you are doing it, that's what exactly Yodhyasma Juhuranamenaha.
ಯುಯೋಧ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಟಿಂಗ್. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಿಂತನೆ ಎಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಯಾರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಜಯವಾಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ವಿಜಯವಾಡ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋಸ್, they used to spend some few minutes for chintana for the day. That chintane is the mantra. ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಂತನ ಭರಿವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬಾರದು, ಕಾಲಹರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಧ ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೇಜಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ತಲೆನೋವು ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ. I mean, so much is that. Suppose that is the immediate attention given for that kind of pain, which may occur out of so many reasons. So that's why, in Bangalore, near our National College, there was one doctor who opened it, a clinic by name Headache Clinic. So he's just going in the road in National College, Jayanagar. We used to see that Headache Clinic. That is, the doctor is expert in trying to analyze and know and gives treatment for the headaches. But headache is a treatment, is only a symptom. It's not a problem. It's not a chronic. So like that, headache, cough, fever, all are symptoms, signals that our body feels something wrong going on inside our body. Therefore, and for all that grace and energy and everything that he has given you, we are acknowledging our gratitude to Paramatma Agni. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರ, ಇದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಂತ್ರ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹವನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗ್ನಿ ವೇದಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಇದೇ ಮಂತ್ರ ಪರಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪರಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ. So Rigvedalli baro mantra, it has got varied application. That, and also it is a Shanti mantra. Now, whenever we start our classes or day, we see, ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ನಾನಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭದ್ರಂಕರ್ನೇವಿ ಏನು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ, ನೋ ಡೌಟ್. ಇವನ್ ಅಗ್ನಿ ಮಂತ್ರ ಇಸ್ ಶಾಂತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ಫೈರ್. ಫೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಲ್. ಸೊ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಭವಂತಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಚಮಕ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅರ್ಥಶ್ಚಮ ಶಕ್ತಿಶ್ಚಮರ್ಥಶ್ಚಮೇ ಶಕ್ತಿಶ್ಚಮೇ ಏಮಶ್ಚಮ ಇತಿಶ್ಚಮೇ ಗತಿಶ್ಚಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ. ನೋಡಿದ್ರ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ರೀಡಿಂಗ್ 1000 times. ನಮಗೆ ಜೀವನ ಇರೋವರೆಗ, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೆತಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಆಸ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಸೇಸ್, ಮನೋರಥಾನಾಮ ತಟಪ್ರಪಾತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೋರಥಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಸೈರ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಸರೋವರದಕ್ಕೆ ಆ ಅಲೆಗಳು ಎಂಬ ಈ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮೌಂಟ್ ಕೈಲಾಸ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆರ್ ಅಮರ್ನಾಥ್, ಎನಿವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೇಕ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಾನಸ ಸರೋವರಂ. ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸರೋವರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಕ್. ಸೊ ಮಾನಸ ಸರೋವರಂ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಕ್. And the lake water is always pure, crystal clear, and ಆಕಾಶದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೀತಾ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್
video made by somebody from 6th phase. In TV, we projected and saw that for an hour and so, how would be the pathway to Amareswar, or how would be the pathway to Kailas. And even now we have put a big picture of Kailasanatha, the Mount Everest, the Kailasa mountain, the Kedarnath temple, etc. So all these things are effort-ridden ones. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಈ ತರಹ ಇದೆ ಅಂತ. So not talking much about this, let us go to the text. In Mahanyasa, so many sessions have gone, 87 and more, and we have been getting that in our YouTube channel, and people interested can click that and go through that. So we have gone through Panchangarudradhyana, Panchamukhadhyana, Samputi-karana, Dashangarudrikaranam, Shorshangarudrikaranam, Atmaraksha, then Hamsa Gayatri, then we have Ashtanga Namaskara, and Dashangarudrikaranam, and then Rudra Archana Prayoga also we know, and Panchamrita mantras. Then we have got Rudra Prasna, Anganyasa, Karanyasa. So much bulk we've gone through all these times. And now we are in the Dasashanti section, where we have already covered some 2 Shanti mantras, where you could see Bhadram, 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 and Bhadram. See, the word Bhadram has so many meanings. Bhadram is Yagnam. Bhadram is safety. Bhadra is sacrifice. Bhadra is security. And Bhadra is a wonderful health. And Bhadram is a full life. We should have Sampurna Ayurarogya Bhagya Abhivruddhirastu anta keltivi. ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ವಿ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, there are 4 important deities who can sanction, confirm, promote, and execute, and make you happy. And them we have covered as the Indra, Usha, Tarksha, and Brahaspati. These are the 4 important 4 directions of gods who will provide us. Then we have also some more gods. For them we do namaskara. See, Shanti ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ, when you are putting namaskara to the God, it means you are Shanti. ನಿಮ್ಮ ego is surrendered to the Paramatma. When you have given that kind of Atma Arpana, then God will take hold of you. Shankaracharya, in one of the stotras, Avarada stotra, he says, Atmarpanadhiya anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸಿ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಧಿಯ అంటే ಧಿಯ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ವಿಸ್ಡಮ್. You must have enough intelligence that you have to surrender, submit your Atma, ego, or whatever it is, Paramatma, anything that is there, which will be covered inside our body. That's why we have got a Atma me sudhyantam, Antaratma me sudhyantam, Paramatma me sudhyantam, Jyotiraham viraja vipapma, Bhuyasagum swaha, Tvacharnamagum sarudhiramajjamedham, Snayavosthini me sudhyantam, Jyotiraham viraja vipapma, Bhuyasagum swaha. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಾಮೇ ಸುಜ್ಯಂತ. ಈಗ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ರೆಪೋಸಿಟರಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಧೀ, ಬುದ್ಧಿ. ಆ ಧೀ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪಾಕೆಟ್, ಅದು ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹೊರಗಳಿರೋದು ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧೀ. ಆ ಧೀ ಇನ್ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಆತ್ಮ ಅರ್ಪಣ ಧಿಯಾ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಈ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಧಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೀತಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮುನಿರಾಜ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮನ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮ 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 ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕರ್ಮನೇ. ಕರ್ಮ ಈಸ್ ದಿ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗಾಸ್. ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿರತಾಃ ಜನಾಃ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಂತಿ. ಕರ್ಮಣಿ ಅಭಿರತಾಃ ಜನಾಃ, those people who love action, who love the spirituality, they will definitely get relieved of so many enticements. So ಕರ್ಮಣಿ ನಿರತಾಃ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಾಃ. ಅದೇ ಮಹಾನ್ ಪುಣ್ಯವಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 29 ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಂತ್ರಗಳು ಹಾಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ವಾಸನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ₹1 ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು, ಅದು ವೇದಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣು, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮಣ್ಣು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಂಗೆಯ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಆಫ್ ಭಾರತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಭಾರತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ? ನದಿಯ ನೀರು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನದಿ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ? ಸಮುದ್ರದ ಮಣ್ಣು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸಿ ದಿ ಅರ್ಪಣ, ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ. ಅಂದರೆ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದಿ ವೈವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮುದ್ರ. ನದೀನಾಂ ಸಾಗರೋ ಗತಿ. ಸೊ ಸಾಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನದಿಯ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ವೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಶಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, caution given by the bhakta that Amma, Shiva suddenly comes to meet you, but you have to go and receive him at the door, but you suddenly get up and start walking. But taking that opportunity to make namaskara to your feet, all gods will prostrate with their kiritas to you. So the tip of the kiritas might, you may hit the tip and hurt your fingers. No, go carefully, because the pathway becomes very narrow. Like that, you have all those things. And so we make a prayer that Swasti is important, Brahaspati, Tarkshya, and Pushan, and Indra. Indra is the king, and Pushan is the Vayvachar. He is all-round scholar, all-round Prajnavan, and Tarkshya is mobile. Any and everywhere, he will be constantly moving, because unless you are mobile, you are not happy. It is really, even if our legs are hurt and not able to help you for motorization, you think of the wheelchair. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ವೀಲ್ಚೇರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ಬೇಡ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗರುಡ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ವಾಹನಂ, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, readily taking anywhere Vishnu goes. Even though Vishnu is present everywhere, but still it takes a vahanam to convince people that he is traveling every time. Then Brahaspati, intelligence Lord. So that to him. And in the next mantra, Shanti mantra, we made namaskara to Brahma, Agni, Pruthivi, Oshadhihi, Vak, Vachaspati, Vishnu. So these are all the elected gods for making namaskara to provide us the shanti to us. Shanti means arogyam. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ no part of our body is aching, you forget the body existence in our body at all. ಆ ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕೈ ನೋವು, ಆ ನೋವು, ಏನೋ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಂತ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನೋವು ಇನ್ ಯು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುವ ನೋವು ಆರ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ. ಯು ವಾಕ್, ಯು ಗೋ ಟು ಕೈಲಾಸ ಆರ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ತರಹ ನೋವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಬಿಸೆ ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ prayer for Shanti to Vagdevatas.
the speech that comes out from our mouth, and again, the Lord of the speech, Vachaspati, and for all the speech or Gnanam or literature, that's Vangmaya antivalva. English ಅವರು ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂತಾರೆ, ಲಿಟರೇಚರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಲಿಟರೇಚರ್, and all that is caused or comes into existence because of the contribution by the rishis, which we are going to have a symposium next 16th, 17th. The programs ಎಲ್ಲ cancel ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ from 5:30 or 6 o'clock onwards, spare some time for 2 days, so that 100 very good scholars will be presenting you many aspects of the contribution of the rishis to the human life styles and then emancipation. And therefore, ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ ಋಷಿಭ್ಯ ನಮಃ. ಆ ಋಷಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. There are people who are able to create and compose and got mantras revealed. So they're all called mantra krut. So they're all that mantra. For example, in Rig Veda, we have got 10 mandalas. So modern people have said that there are Rishi mandalas and miscellaneous Rishi mandalas and Somapavamana mandala. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 9th ಮಂಡಲ ಆಫ್ ಋಗ್ವೇದ ದೇ ಕಾಲ್ ಸೋಮ ಪವಮಾನ ಮಂಡಲ ಅಂತ. ಆ ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತ, ಪವಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೋಮದೇವ. ಸೋಮ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ರುದ್ರ, ಉಮಯ ಸಹಿತ ಸೋಮ. ರುದ್ರ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ is ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, and Surya is Narayana. So look at that extension of thoughts, and therefore ultimately ಏಕ ಇದ್ದೇವಃ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿತ್ರ, ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಆಲ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಉದ್ಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಾವ ಗಾಂಧ್ರು, ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಆಲ್ ಉಪನಿಷತ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ನಥಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಏನು ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ತು ತೇನ ಚಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಃ ಮಾಗೃದಃ ಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧನಂ ಅಂತ. ಅಯೋಗ ಚಕ್ತೇನ ಅಂದ್ರೆ ದೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. If you go to your friend's house, he has got a beautiful sofa. You have not paid anything for the sofa, but still, the moment you visit, he will ask you to sit on the sofa. What means it? That is what it is, life. So, and then once your work with him is over, chittena, you will forget the sofa, comfortable seat in his house, you will go away. Chittena bhunji. But you have bhoga of that. But when once the work is over, you forget about it. That's how the world goes. Because everything is avasyam. So mantra krudbhyaha. So mantragalu ಮಾಡಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ. For example, Vishwamitra is a mantra krut. He gave us Gayatri mantra. That is what Tatsavituhu. You imagine the stretch and extent and horizon of the Gayatri mantra. In all the generations of time, all people have spent a great deal of thought on Gayatri mantra and written books and volumes. So if you take only Gayatri mantra itself studies, it becomes a library. With building katbittu Gayatri collection ಮಾಡಬಹುದು. Likewise, for Bhagavad Gita, how many people have been putting their heads on Bhagavad Gita, that are in Prabhakargaru, or Vasishtha Gita, or Rama Gita, or so on. There are so many Gita sahityas, even Gopika Gita of Bhagavatam. So, Yella Gitagalali, so much of knowledge. They are called mantra kruts. And the mantra patis are there. Mantra patis are the overlords of respective mantras. That's why every mantra you have got to remember Devata, Rishi, and Chandas. Without mentioning the Devata, Rishi, Chandas, if you utter the mantra, the value is different. Therefore, invariably, Nandan, when he sits for Sandhya Vandanam, I hope so, he will say Vishwamitra Rishihi
ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ವ್ಯಾಹೃತಯ, ದೆನ್ ಯು ಸೇ ಗಾಯತ್ರಿ. So everybody, for example, another mantra, any mantra you take, there is always mantra karakas, mantra kruts are there, but patis are the gods, devatas, who are being inboxed in the mantra. So ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇವತಾ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the moment you enter into the temple nowadays, and also away, starting, you were leaving your chappals at the Dvajastambha, go with barefoot Vinayam, and looking at the image of Paramatma, you are just within the magnetic field of the Paramatma. The energy flows, and thereby you cannot have any social dialogues or contract, all that. The moment you close your eye, look at the Paramatma there in the sanctum sanctorium, close your eye, send your thoughts, receive the reflections from God, and enjoy a meeting. That's what we see in Devanam Ratihi Rujuyatam Devanam Sakhyamiyushe. Like that, you make a prayer. You want the friendship of the gods. Therefore, there are mantrapatis. And ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಾದುಹು ಮಾಹಂ ಋಷಿ ಮಾಹಂ ಪರಾದುಹು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಭಾವಾಭಾವ ವಿವರ್ಜಿತ ಭಯನಾಶಿನಿ ವಿಭವ. ಸೊ ಭವಾನಿ ಭಾವನಾಗಮ್ಯ ಭವಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಿಕಾ ಭದ್ರಪ್ರಿಯ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿ ಭಕ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ರೋಗಪರ್ವದಂಭೋಳಿ ಮೃತ್ಯುದಾರ ಕುಠಾರಿಕ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಗ್ರಾಸ. ಈ ತರಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದೆಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಮನ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ಅಲಾರಂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೀತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಮುನ್ರಾಜ್ ಗೊತ್ತು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ವೇಕ್ಫುಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಬಟನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ರಿಂಗಿಂಗ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ರಿಂಗಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅಗೇನ್, whom you are repeating? ಮಂತ್ರಕೃತಃ ಮಂತ್ರಪತೀಹಿ ಪರಾದಾಂ. And now, of Mantrakrutu and Mantrapati, our again we make a prayer. Yeah, we are having a lot of difficulties. We have these problems. Try to count them down. Try to silence them. Try to empty them so that you can leave me absolutely free. Therefore, we make a day prayer for that. And what about the walk which you are using, which you are employing, with which you are earning your livelihood, and with which you are convincing good people, with which you are irritating others or annoying others, with which you are betraying others. So walk is something which is all in all. But the choice of walk depends on your culture, depends on your education, depends upon the traditions in which you are brought up. Therefore, walk has been called as a Vaishwadevi walk. It is a Vishwadevi. She is a goddess, but connected to the entire Vishwam. Something like you say, Vishvatas chakshuruta Vishvato mukho, Vishvato hastauta Vishvatas padu. So, feet to Vishwam, hands to Vishwam, mukha Vishwam, oh God. That is what is the Paramatma.
ಸೊ ವೈಶ್ವದೇವೀಂ ವಾಚಂ ಉದ್ಯಾಸಂ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಉದ್ಯಾಸಂ. ಉದ್ಯಾಸಂ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸ್, something like Suryodaya. In Chicago, these 3-4 days in the ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬರುತ್ತೆ. We can see sunlight. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ sometime later clouds will hover over him, cover it out. So ಚಳಿ begins more and more. So ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ this is what is the beginning. Surya will show out that I am there with gold. Hiranya kiranaha. Hiranyaya namaha. Suvarnaya namaha. Suvarnalingaya namaha. ಹಿರಣ್ಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಅವರ ಕಿರಣಗಳು ಹಿರಣ್ಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಕಲರ್, ಹಿರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್. ಇವಾಗ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ದಿ ಸನ್ ವಿಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್ ಇರುವಾಗ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ locations of the way bhubhagas. That's why in Gita, Paramatma Krishna said, Janma karma cha me vadhi anavaga. ಈ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋವಾಗ ಜಾತಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಭಾವ. ನಿನ್ನೆನೆ ಗೀತಾ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. Because the jati, no matter, but karma is matter. That's why jati and karma, first primary vibhaga. So ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಗುಣ ಕರ್ಮ. ಗುಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್. ಅಗುಣ ಗುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವರು ರಾಕ್ಷಸರು, ಹಿಂಸೆಕಾರರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಜಾತಿ ಅಂಡ್ ಗುಣ, ಜಾತಿ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ? ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಸಹ. ಸೊ ಆ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾತಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಗುಣ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗುಣ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಾತಿ ಗುಣ ಆರ್ ಕರ್ಮ ಗುಣ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಗುಣ ಕರ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ವಾಚಂ ಉದ್ಯಾಸಂ. ಅಂಡ್ ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಓದಿಪ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಶಿವಾಮದಸ್ತಾಂ. ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಹೌ ಇಸ್ ದೇರ್? ಇದೀನಿ ಸರ್. ಹೇಳ ಸರ್. ಶಿವಮದಾಸ್ತಾಂ ಜುಷ್ಟಾಂ ದೇವ್ಯಭ್ಯ ಶರ್ಮ ಮೇ ಯೋ ಶರ್ಮ ಪೃಥಿವೀ ಶರ್ಮ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ಶರ್ಮ ಚಂದ್ರಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಶರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಭೂತಂ ವದಿಷ್ಯೆ ವದಿಷ್ಯೆ ಭುವನಂ ವದಿಷ್ಯೆ ತೇಜೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಯಶೋ ವದಿಷ್ಯೆ ತಪೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯೆ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯೆ ತಸ್ಮಾ ಅಹಾಮಿದ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಮೇ ಪ್ರಜಾಹೇ ಪಶೂನಾಂ ಭೂಯಾದು ಅಸ್ತರಣಮಹಂ ಪ್ರಜಾಹೈ ಪಶೂನಾಂ ಭೂಯಾಸಂ ಪ್ರಾಣಪಾನೋ ಮೃತ್ಯೋ ಮಹಾಪಾತಂ ಪ್ರಾಣಪಾನೋ ಮಾಮಾ ಆಶಿಷ್ಟಂ. ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ರ, ದೋ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ವೈಶ್ವದೇವಿ ವಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಆ ವೈಶ್ವದೇವಿ ವಾಕ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿವಾಂ, ಶಾಂತಿಪ್ರದವಾಗಿರಬೇಕು, ಕೋಪದಿಂದ ಇರಬಾರದು ಮಾತುಗಳು, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಮಿತಪೂರ್ವಾಭಿಭಾಷಣಂ. ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ
Nagu, cut a smile and then speak gently. Daya is most important. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ದಯಾ ಶತಕ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ನಿಯಮ ಶತಕ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಹ ಸೊ ದಯಾ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಿವಾಂ ವಾಚಂ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ಜುಷ್ಟಾಂ ವಾಚಂ. ಸೊ ಜುಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಅಗ್ರಿಯಬಲ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನ ಹೇಳಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂಥರಹ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಿರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಖಂಡನ ಮಾಡಿ ದುಃಖ ಕೊಡಬಾರದು. ಜನರಲಿ ಲಿಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಯರ್. ಒಂದ್ಸಲ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೈ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್, he was the president of India, you remember. ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಯಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟು ಲಿಸನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಅದರಿಂದ ಜುಷ್ಟಾಂ ಶಿವ. ಅಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ದುಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ಹೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ನೋಡಿದ್ರ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಜುಷ್ಟಾಂ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡುವಾಗ ವೆನೆವರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಮಿಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಲೈಸ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ? ಕಿಂ ವಾಂಛಸಿ, ಕಾವ ವಾಂಛ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಂಛ ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೇಳೋದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದ ಗಾಡ್. ದೇವತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ವರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ತರಹ ಇರಬಾರ್ದು, ಆರ್ ದಿ ನಿಶುಂಭ ಆರ್ ರಾವಣಾಸುರ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ. You have to use the powers given by the God for benefit positive purposes. When you are turning the other way around to negativity, then you are liable for punishment by Paramatma. Therefore, in Lalita Sahasranam, for example, Dushta Dura, Durachara Samani, Dushta Daitya Bhanjini anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ದುಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ? ದುಷ್ಟ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಜುಷ್ಟ ಬಂತಲ್ಲ. ಜುಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್, ದುಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜುಷ್ಟಾಂ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಜುಷ್ಟಾಂ ವಾಚಂ ವೈಶ್ವದೇವೀಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾಸಕಂ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್. ಹೇಳಿ. ಅದೇ ದುಷ್ಟ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಜುಷ್ಟ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಯಾ, ಗುಡ್, ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಲೆಟರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಜೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲೈನ್ ಹಾಗೇ ಹೋಗಿ ಲೈನ್ ತಗೊಂಬಂದಿ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ. ಜುಷ್ಟಾಗೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತನಗೆ ಧ್ರುವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇರಬೇಕು ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಅಂತ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದೇ ವರ್ಣದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ದೂದು 100 ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ 100. ಎಲ್ಲ ದುಕಾರದಿಂದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಆ ಮಗಳ ಹೆಸರು? ದುಶ್ಶಲ.
ಹಾ, ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ದುಶ್ಶಲ ಒಬ್ಬನು ಅಳಿಯ, ಅವನ ಹೆಸರು ಕಾಶಿ ರಾಜ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಜಯದ್ರಥ. ಹಾ, ಅದೇ full marks Jayadratha is the only son-in-law and is the only Bhava. So 100 sisters loved, 100 brothers loved her. But unfortunately, the brother-in-law is a hopeless fellow. He kidnapped Draupadi, you understand? ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣಾಸುರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು? ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಇಟ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಆ ಜುಷ್ಟವಾಗಿರೋದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಂ ವದಿಷ್ಯೆ, ಭುವನಂ ವದಿಷ್ಯೆ, ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯೆ. These are the 3 things that we have got to practice. 1, ಭೂತಂ ಅಂದ್ರೆ whatever is existent, that only we should talk. What is not existent, we cannot talk. What is existent? ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಗಿಡಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಭೂತಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಭುವನಂ ವದಿಷ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಈ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ 2 ಕೈ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಭುವನಂ ವದಿಷ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತೇಜೋ ವದಿಷ್ಯೆ, ತೇಜಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಈ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಪ್ಲಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈ ತುಷ್ಟುವಾಗುಂ ಸಸ್ತನೂಭಿ ವ್ಯಸೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ ಮೇಲೆ, ವೆನ್ ಯುವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ? ದೇವಹಿತಂ ಯಸೇಮ. ಸೊ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಯದಾಯು, until the last breath of life, we should all be doing some good works. ಹಂಗೆ ತೇಜೋ ವದಿಷ್ಯೆ, ಯಶೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಅಂಡ್ ತಪಃ ವದಿಷ್ಯೆ. ತಪಃ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯೋ ಜಸ್ಮಜ್ಜುಹುರಾಣ ಮೇನಃ ಅನ್ನೋದು ತಪಸ್ಸು, ತಪೋ ವದಿಷ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಟಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಟ್ರಂಫೆಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬೀಟಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವದಿಷ್ಯೆ. ವದನ ವಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಕು ನೌನ್, ವದಿಷ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಕ್ ವದತಿ, ವದತಿ ಅನ್ನೋದು ಲಟ್ಲಕಾರ. ವದತಿಯ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಟ್ಲಕಾರದಲ್ಲಿ ವದಿಷ್ಯೆ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು? ತಸ್ಮಾತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇದಂ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಉಪಸ್ತರಣ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಮೇ. ಉಪಸ್ತರಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟ್, ಚೇರ್, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್, ಆಸನಂ. ಉಪಸ್ತೃಣ అంటే ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿ ಆಸನಂ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಆಸನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮ್ ಚೇರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿ ಚೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಪಸ್ತೃಣಂ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಮೀಟಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸು ಅವೆಲ್ಲ ಚೇರ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗೌಡ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ರಾಮು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಂತ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸ್, ಅವಾಗ ಯು ವಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್.
ಈಗ ರಾಮಪಾಪು ಎಲ್ಲ ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. He was doing a good social work also at that time. Now old, so people are not doing that much as necessary. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಉಪಸ್ತೃಣ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮನುರಾಜ್ ಅವರೇ? ಅರ್ಥ ಉಪಸ್ತೃಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಅಂಡ್ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಮೇ, ನನಗೆ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸೀಟನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಉಪಸ್ತೃಣಂ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ವಿಧವಾದ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, 1 ದಿ ಪ್ರಜಾ, ಪಶು ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೇಳಪ್ಪ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸಹನಾವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದಮಸ್ತು. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಗುರುಜಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀರಾಮ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.